Salve, salve! Vamos aí, voltando a gravar mais um vídeo e vamos falar aí que hoje do Nikolas Ferreira lá na ONU. O Nikolas Ferreira fez a esquerda morder de inveja, morder de recalque. Primeiro eu vou mostrar aí o que o Nikolas falou, mas antes disso aí, pessoal, se inscreve no canal, é rapidinho. Dá um toquinho aí em inscrever-se. Dá um like aí, ajuda nós aí, ajuda o pai a pegar uma plaquinha. Se inscreve aí, por favor. Eu já tô com 101 seguidores. Vamos fazer o pai ganhar mais seguidores aí, vai. Mas vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês aí a fala do Nikolas na ONU. Na ONU. Tá? Na ONU de esquerda. O que o Nikolas disse hoje e a repercussão mundial isso causou. E aí a esquerda aqui no Brasil tá empolvorosa tentando desqualificar o inglês do rapaz. Mas muito que estão criticando aposto e ganho que não teria coragem de falar o que o Nikolas falou perante uma plateia mundial, né? E vamos primeiro ver aí o que o Nikolas falou. Tô sem camisa que hoje São Paulo tá torrando. Vamos colocar aí a fala do Nikolas, né? E depois a gente mostra um trouxa aí, um tal de Guga Nobrar, um babaca, o que ele falou aí. Aquele que a mãe é acusada de desviar 33 milhões do INCRA. Vamos lá, vou colocar aqui o que o Nikolas falou. Vou colocar só metade porque é longo. Tem 7 minutos. Vou colocar só metade aqui que ele falou. E o pouco que ele falou já falou muito. Being used and who uses them. Like those who campaign for abortion, but ignore that 75 years ago, the Universal Declaration of Human Rights was published, which in its third article states, everyone has the right to life. This is a 12-week-old baby. His or her heart is already beating. It has a fingerprint. There is no one in the world like this baby. When they find a bacteria on Mars, they call it life. But this child is just a clump of cells to them. To those who propagate death and help the largest silent genocidal movement, we will respond with a culture that recognizes the sacredness of life and encourages its acceptance. I renew my commitment of protecting the lives of children, both before and after birth. This is the first and most fundamental of rights. Without it, nothing else is possible. But it is not only tool they use to change our culture. Men who use it to lie about their ages, to go to war and fight for their country, but now lie about their biological sex to compete with women. How did we get to this point? Who is responsible for creating this generation? Where are the men and women with the courage to say they will not bow to tyranny? Are we watching the world collapse in front of our eyes and we are just going to watch it? No. We ain't nobody's slaves. Our freedom was achieved with a lot of sweat and blood, and it would be very naive to believe that it would be not with sweat and blood that we would maintain it. I come here to give a message to all who those still have hope in changing the world. The world will be a better place if there weren't so many people promising to improve it. It's a quote from philosopher Olavo de Carvalho, and that fits perfectly with Greta and Leonardo DiCaprio, for example, that supported our socialist president called Lula, a thief that should be in jail, and now we have Amazonia with the worst fire in 15 years, and they are just in silent and disappeared. Let us first be the change. I know that the situation looks terrible and the conservatives tend towards private life, his work and his family. But if we don't rise up for public life, our private life will be and is in danger. To do this, we need to raise educators who will dictate new directions for UNESCO, for example. Education that teaches and not doctrinates. New judges who will honor the magisterium and deliver justice. And not like some of Brazil's Supreme Court who have betrayed the Brazilian people and persecuted their political opponents. New teachers who will use the classroom to train students and not activists.
New artists, musicians, directors who will influence culture towards something other than just sex and promiscuity. New people who will transform this world. Know that if you are listening to me right now, I believe in your strength, in your ability to influence and change where you are. Start with your family, then your neighbor. Bring light to your neighborhood, and we will live better than we are now. We never know the extent of our influence, where our voice will reach. But I hope I have reached your heart, because I'm speaking from it. Love is the only thing that transcends time and space. So I hope this speech resonates across generations. To complete, I always say a phrase in Brazil: the present is theirs, but the future is ours. But I hope that one day I'll say, the present is ours, and so is the future. Thank you very much. Bom, vocês viram aí a fala do Nikolas na ONU e a esquerda ficou empolvorosa, ficaram desesperados. Eu vou colocar só um tweet aqui de um babaca aí, de um playboy do Guga Noblar, e vocês vão ver o recalque desse cara. E o legal é um comentário no tweet dele. Como vocês podem ver aí, tá aqui, ó. Esse inglês Joel da Santana do Chupetinha só não foi pior do que o discurso quinta série dele em um evento da ONU. O sujeito achou que estava tweetando para os acéfalos que votaram no Bolsonaro. Que mico. Cara, isso daí, cara, ele sentiu. O cara sentiu. É um grandíssimo idiota. E vamos ver aqui, ó, a resposta que deram pra esse babaca. Aqui. Calma, Poligoto. Ele foi criado em uma comunidade. Não teve a mãe funça e o papai jornalista pra pagar intercâmbios em Londres. Esse babaca é um playboy que uma vez aqui na Paulista usou os filhos como escudo numa manifestação pra se proteger, um covarde. E aí ele toma essas respostas aí pra ficar esperto, esse imbecil do Cascão. Mas a esquerda tá empolvorosa, tão desesperado, tentando desqualificar o que o Nikolas falou na ONU. E, cara, não tem o que falar, o cara foi show de bola, acabou. Um baita de um discurso, engula o choro, né? E chora na cama, que é lugar quente, né? E o Nikolas tá de parabéns, vamos bater palma aí pro Nikolas. E tamo junto aí, quem puder se inscreve, dá uma força pro pai. E mais tarde a gente volta, tá? Valeu, Nikolas, parabéns pelo seu discurso, show de bola. Esse daí é o futuro presidente do Brasil. Chupa a esquerda.